Welcome, everyone, and thank you for joining us for this post-discussion of what happened to the bees. I would like to gratefully acknowledge the Native peoples on whose ancestral homelands we gather, as well as the diverse and vibrant Native communities who make their home here today. My name is Cindy Benitez and the moderator for today. I am joined here with Director Adriana Otero. Also joining us is Claudia Norman, founder of Celebrate Mexico Now, and our interpreter for today. Bienvenidos. Adriana, what first inspired you to make the film, and what was the process like with the research and gaining access to the Mayan community? Hola a todos, muchas gracias por ver la película. Primero que nada, estoy muy feliz de estar aquí. Y mi interés principal fue el saber que en una comunidad indígena tan cercana a mí, estaban teniendo una lucha contra un gran corporativo como es Monsanto, ahora Bayer. Thank you for watching the film. My main interest was to learn about a close community that they were having a huge battle against a huge corporation, Monsanto. La investigación fue sencilla porque ellos ya tenían muchos años en la lucha. De hecho, cuando yo llego a al momento en el que comienza la película, ellos ya tenían más o menos 4 años luchando, entonces ya había como mucha investigación y mucho material de archivo con el que yo contaba, ¿no? Y además el haber podido trabajar con Robin, quien ya había trabajado con las comunidades desde hacía varios años, hizo mucho más fácil este acercamiento con la comunidad. The research was simple because this community, they have already many years working on this and fighting on this, about actually 4 years in the fight when Adriana was learned about this. So there was a lot of information and research that Robin allowed. Robin was there since the beginning. And so Robin was like a very good, led Adriana into the project easily. So that was basically a simple and easy access for Adriana to join the project. The documentary and the portrait of the struggle of the Mayan communities influenced other struggles in Mexico. Desde el 2019, cuando estrenamos, una de nuestras metas era que esta película llegara a otras comunidades indígenas de México, porque, pues, bueno, como en muchos lugares, otras comunidades en otras partes del país están enfrentándose tal vez no a temas medioambientales o de la agroindustria, pero sí de otros megaproyectos. Entonces, pues ellos han sido un público clave a los que hemos llegado y a los que queremos seguir llegando, porque creemos que la película ayuda a que ellos puedan pensar en qué otras posibilidades tienen para organizarse. El ejemplo de las comunidades mayas creo que es súper acertado, porque nos damos cuenta de cómo la organización entre comunidades logra cambios muy importantes como darle la batalla a Monsanto y lograr que la ley mexicana decida a favor de las comunidades. Entonces, se puede, pero pues hay que unirnos. So in 2019, the goal was to reach other Mexican communities, maybe not necessarily against Monsanto, but yes, against another mega projects. So the main audiences for this film
has been always other Mexican indigenous communities fighting for maybe environmental rights. But the most important is that they have this film as an example of how they can get organized for the other causes. And how this to get organized as a community have helped and the Mayan community to achieve a huge challenge, which is like to change the law with the Mexican authorities. So that basically has been like the main achievement of the Mayan community, and this film can be an educational tool for the other communities. Okay, wonderful. I'd like to introduce Robin. Hola. He's on mute, I believe. There you go. Saludos a todos y todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Cindy. I'm moderating today. Actually, I'm going to switch over to Robin and ask him a question directly, since he's here. Robin, what was the process like in terms of your research in with the Mayan communities and allowing cameras to be part of it and documenting these ancient traditional ways of beekeeping? Robin, ¿cuál fue el proceso de investigación que te permitió que la comunidad aceptara tener cámaras para hacer este proyecto? Sí, bueno, soy periodista desde más o menos como desde el 2012. Seguimos el caso de el proceso legal que siguen las comunidades mayas contra la empresa Monsanto. Y en este proceso me tocó trabajar con la comunidad en la parte de comunicación estratégica para defensa del territorio. No sé si quieres traducir esta primera parte. Sí, so he's a journalist, and since 2012, he was able to follow the legal case and the process against Monsanto. So, and he became the head of communications for that, for the community. And that's pretty much how he was involved in the process. Bueno, las comunidades tienen una relación estrecha con científicos, con investigadores, o sea, con la academia, pero en este caso también se vio la oportunidad de poder contar la historia porque es muy compleja, tiene afectaciones de medio ambiente y afectaciones a la salud, y creo que solamente a través de un documental podría resumirse toda esta complejidad en tan poco tiempo. So it's important to mention that these communities have established a relationship with science and the academy and scholars. And so it's to tell this complex story, it was important to then produce a documentary where like all this complexity and this case can be told in detail. Finalmente, si bien las comunidades no tenían pensado hacer una película, esto resulta una oportunidad para dar a conocer el caso dentro de las comunidades en México y fuera de México. So finally, even though that the community didn't have an idea to produce a documentary of film, what it has been proven is that this having the documentary has given the communities the access to tell their story to other people and to share it with other communities in Mexico and outside Mexico.
Wonderful, and that's great to hear, especially with Indigenous communities. It's really tough to kind of maintain that relationship or have that kind of trust to keep moving forward and to tell their story. So it's really wonderful to see that in this film. Adriana or Robin, what was the biggest challenges in making this film? Because it looked, from the film, it was just huge undertaking between the agro companies, the Mayan communities, and just telling these stories. What was one of the biggest challenges? ¿Cuál fue uno de los grandes retos para ustedes para poder contar esta historia, sabiendo la complejidad en lo que el caso en sí y el acercamiento y trabajo con las comunidades? ¿Cuál fue para ustedes producir esta película? ¿Cuál fue el reto más grande? Bueno, a mí como productora, creo que uno de los principales retos fue el prever cuánto tiempo iba a durar el rodaje, sobre todo porque nosotros comenzamos con la idea de documentar todo el proceso de la lucha. Entonces llegó un momento que ya llevábamos pues un mes, ¿no? O sea, digamos 30 días de rodaje o un poquito más, y veíamos que la historia no terminaba, ¿no? Y de hecho no termina. Pero, pues bueno, eso fue un poco como un poco la angustia que yo sentía, porque era una cosa que no avanzaba y pues ya de alguna manera necesitábamos ya sacar la película, porque era una cuestión tan urgente que estaba sucediendo que no podíamos tampoco tomarnos tanto tiempo. So as a producer, Adriana, her biggest challenge was to know how long the length of the final documentary will be. They had tons of materials, and as you can see, this is like the story was evolving at the time that they were filming. So and this is a continuous story. After the film, they decided to finish. So for them, it was an urgent case, and the urgency to finish was to make the decision when to stop and how to edit the final version was one of her biggest challenge as a producer. Bueno, creo que uno de los mayores retos es resumir en una hora la complejidad de las afectaciones ambientales y de la violación a los derechos humanos que hay en el territorio maya de Jopelchen. Tenemos contaminación del agua, tenemos fumigaciones aéreas, tenemos deforestación, tenemos ruptura del tejido social y, bueno, otros factores que son muy difíciles de explicar, que la gente lo vive todos los días. Sin embargo, las personas que viven en las ciudades o que viven fuera de la península de Yucatán no logran entender hasta que no lo ven de forma palpable en un corto documental como lo es la película. So for Robin, his biggest challenge was how to resume in 1 hour such a complex issue where you are talking about the violation of environmental rights, human rights, how to portray the fact that there was like a water contamination, social and violations as well. So it was very difficult to in 1 hour being able to tell that story that sometimes is so complex and has so many nuances that so in 1 hour how to provide the audiences who live outside the community and specifically even the geographical area, the Yucatan Peninsula, how for the audiences outside, how to give those nuances that are so complex and so important, all of them at the same time. Yeah, that's the challenges of being a documentary filmmaker. So I completely understand it, but you guys did it so beautifully. What is the current situation of the cultivation of transgenic soy in the region?
Has there been any change after the 2 years of completing the film? ¿Cuál es la situación actual de la soya transgénera después de que terminaron el documental? ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, bueno, realmente hay muchas denuncias interpuestas por violación a la consulta indígena. Hay muchas denuncias interpuestas por cultivos de soya ilegal. Hay muchas denuncias interpuestas más recientemente, denuncias públicas por la siembra de maíz transgénico en la región, que es algo nuevo y está prohibido y es muy grave. Sin embargo, hace falta que las autoridades pues den respuestas oportunas sobre la aplicación de la ley. Las comunidades mantienen una lucha pacífica y legal y una batalla de largo aliento para entender estos procesos que son completamente ajenos a ellos, sobre todo políticas públicas impuestas sin el consentimiento de la comunidad y sus estragos. Hasta el momento es impunidad total. So basically, so the violation still on. So right now, the use of illegal products. Actually, they just introduced the transgenic corn, which is really bad for the local agriculture and against the law. And so basically there is right now a lack of answer from the government on applying the law, and the communities is pacifically keep demonstrating and fighting. But basically the government has been very passive about like really applying the law. And not only applying the law, but allowing other illegal harvest in the area. Adriana, you good? Okay. What can people do to maintain a healthy lifestyle in their food selections that don't include agrochemicals and products like soybeans? Like, for example, I have soy milk in my refrigerator. So is there any recommendation sources that people can really be smart about their way of choosing food products? ¿Cómo puede el público en general mantener una selección adecuada de lo que consume? Por ejemplo, ella tiene soya, leche de soya en su refrigerador, y ¿cuál sería la recomendación que se le puede dar a la gente para que consuma inteligentemente sin apoyar todas estas violaciones? Yo creo que lo principal por lo que podemos empezar es algo muy difícil. Estamos en los supermercados llenos de productos transgénicos, ¿no? Pero creo que podemos empezar a leer los etiquetados y a ser responsables de lo que estamos consumiendo. Creo que podemos buscar, en el caso de que sean consumidores de leche de soya, almendras, coco, pues buscar productos que estén confirmados como orgánicos. Entonces, esto aplica también, pues incluso también a los productos de carne, ¿no? y de gallinas, ¿no? Que pues también son alimentados con este tipo de productos transgénicos. Entonces, esa podría ser una opción, que empecemos a leer mejor las etiquetas y a decidir mejor. Tal vez hacer un poco más de esfuerzo en pagar un poco más, sabiendo que es mejor para el medio ambiente y para nosotros. Y
y también comprarle a los productores locales de nuestras regiones. So I think it's about changing a behavior. For instance, when you go to a supermarket, so read the labels. Make sure that you are not consuming products produced with transgenic products. Read the labels. Be responsible. For instance, if you buy soy milk, almond milk, or coconut milk, make sure that they are organics. But not only with these products, you have to make sure that when you buy meat or chicken, make sure that remember that these animals had been fed by transgenic corn as well. So you have to read the labels and be responsible of that. So to break that chain, maybe it means that you pay a little bit more, but by doing so, you are responsible with the environmental, with your own health. And again, so we have to educate ourselves to every time to learn what we are eating. And the first step is when you step into the supermarket, read the labels. Great, thank you so much for that information. My last question, where can people learn more about this? Is there a website or site that people can be directed to learn more? About eating habits or about the Eating film? habits, the film, like the trajectory of where the film will be screening? Que si hay quieren decir, hay alguna página donde la gente pueda acceder a más información sobre hábitos de consumo de productos y más información sobre el documental. Bueno, sobre el documental, tenemos una página web, es www.abejascine.com, y ahí tenemos información sobre la situación actual. Posteamos algunas notas periodísticas. También tenemos información sobre lo que acontece con nuestros personajes, nuestros protagonistas. Sobre las funciones próximas que vamos a tener. En el mes de mayo vamos a estrenar en algunas salas de cine en México, y también vamos a hacer funciones comunitarias, y también, bueno, también estamos próximos a tener por ahí un proyecto educativo en Estados Unidos. Y también tenemos una pestaña en el que hablamos sobre nuestra campaña de incidencia, algunas acciones que podemos hacer en favor de las abejas, por ejemplo, y una campaña también sobre arte para las abejas, para que cualquiera que quiera participar nos pueda enviar sus dibujos y nosotros vamos a estarlo compartiendo. Esta es una manera de interactuar pues como en una comunidad, ¿no? que nos interesa lo mismo. Y pues eso, invitarlos a todos también a que estén pendientes de nuestras próximas exhibiciones. So there is a website where you can go and visit. Is www.abejascine.com, and there they have different sections. One where you can see the actual situation, the current situation of this legal battle, with the support of some links to newspapers. They have also one section where you can learn about where they add the main characters of the documentary to follow their lives, their steps, their fight, and also they have a section where they show as a calendar of future screenings of the film. They are very excited that in May they're going to be showing the film in Mexico. And also they have other section where the idea is to create a community, people that they can gather
to work and to exchange knowledge. And they are excited also of a future project, an educational project that will take place in the US, like soon to be announced. And then a section about actions to take, specifically around bees. And so there is a section where you can join. Even there is one section where it's all about drawing bees, and kind of like a gallery where you can share your drawings there, and with this idea of creating a sense of community. So basically, Adriana is inviting you all to follow this website and their social media as well, where you can kind of like follow where the film is showing and all the activities like this one, like other Q&As and more talking with Robin and Adriana about the film. Perfect. I think Robin had something to say. Sí, yo recomiendo que visiten en Facebook la página Colectivo Maya Jopelchen, que son hombres y mujeres mayas que están emprendiendo esta lucha de defensa del territorio por toda la humanidad. Son ellos los protagonistas. Si bien tenemos dos personas protagonistas en el documental, en realidad es todo un colectivo y un grupo de personas mayas que están no solamente haciendo denuncias y defendiendo el territorio, sino que también están proponiendo soluciones que vienen desde procesos comunitarios muy antiguos. So Robin recommends everyone to follow the Colectivo Mayan. So you're gonna have to put it Jopelchen. Yeah, Jopelchen, where basically you can follow all the characters. I mean, they are portraying two characters in the film, but this Colectivo, it's a group of men and women fighting. Through this process, and definitely that's a very good way of following where this struggle is taking and how they are using the Mayan, the process, the indigenous Mayan process of making decisions for their community. So that's very important. Well, thank you for that information. Make sure to have that included and have people visit that. This concludes our discussion. I wanted to thank you, Robin, Adriana, and Claudia for participating today. The Environmental Film Festival runs from March 18th to the 28th, so keep watching and keep watching this film as well as others. Again, thank you so much. Thank you all.